Hello, everyone. In the name of Yesaya S. Yeshua HaMashiach, welcome to my YouTube channel, Small Talk to ESL, American English for Indonesian ESL. Halo, apa kabar? Selamat datang di Small Talk to ESL YouTube channel bersama saya Saud Ishak Simanjuntak. Saat ini kita akan membahas tentang verb tenses, present perfect, and present perfect continuous tense. Jadi coba kita akan mengulas tentang penjelasan waktu dan kejadian verb tenses dalam penggunaan dan kata-kata tanda. Oke, kita lanjut. Verb tenses. The meaning of verb tense express the time of an event or action. Time and how it is expressed in writing are very important to English readers. In this lesson, we will review the meaning of each verb tense. Yang artinya, kata kerja tenses mengekspresikan waktu suatu peristiwa atau tindakan. Waktu dan bagaimana hal itu diekspresikan secara tertulis sangat penting bagi pembaca bahasa Inggris. Dalam pelajaran ini, kita akan mengulas makna masing-masing kata kerja tenses. Oke. A. Present perfect tense. Definition atau pengertian dari present perfect tense adalah the present perfect is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now but not specified, and we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi, present perfect digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakan terjadi sebelumnya, tetapi tidak ditentukan. Dan kita sering lebih tertarik pada hasil daripada tindakan itu sendiri. Oke, let's take a look the example. Mari kita lihat contohnya. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Siapapun yang tidak pernah membuat kesalahan jika tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. We judge ourselves by what we feel capable of doing, while others judge us by what we have already done. Kita menilai diri kita sendiri dari apa yang kita rasa mampu kita lakukan, sementara orang lain menilai kita dari apa yang telah kita lakukan. Present perfect tense structure: subject plus has or have plus verb 3 plus object or complement. Using subject plus auxiliary, she, he, it. Use has atau menggunakan has, they, we, I, you menggunakan have. Usage penggunaan 1. Result of actions in the past is important in the present. It's not important when the actions happen. Hasil tindakan di masa lalu adalah penting pada saat ini. Tidak penting ketika tindakan itu terjadi. Okay, let's take a look at the example. I have cleaned my room. Saya telah membersihkan kamar saya. I've lost my keys. Saya kehilangan kunci saya. She's broken her arm. Lengannya terluka. Someone has eaten my soup. Seseorang telah memakan supku. Okay, the present perfect usage. Number 2,
recently completed actions or in the very recent past. Tindakan baru-baru saja selesai atau tindakan baru saja selesai di masa lalu yang sangat baru. Okay? He has just played football. Dia baru saja bermain sepak bola. We have just seen her. Kami baru saja melihatnya. It has happened several times already. Ini sudah terjadi beberapa kali. She has visited them frequently. Dia sering mengunjungi mereka. The present perfect usage number 3 states beginning in the past and still continuing. Menyatakan dimulai di masa lalu dan masih berlanjut. Okay? Let's take a look the examples. We have lived in Canada since 1986. Kami telah tinggal di Kanada sejak tahun 1986. They haven't lived here for years. Mereka belum tinggal di sini bertahun-tahun. She has worked in the bank for 5 years. Dia telah bekerja di bank selama 5 tahun. We have had the same car for 10 years. Kami memiliki mobil yang sama selama 10 tahun. Have you played the piano since you were a child? Sudahkah Anda memainkan piano sejak Anda masih kecil? The present perfect usage. 4. Together with lately, recently, yet. Jadi dapat dinyatakan bersama-sama atau dengan kata-kata lately yang artinya akhir-akhir, recently baru-baru ini, dan yet belum. Okay, let's take a look the example. I have been to London recently. Saya baru saja ke London. Okay, he has recently gone to London. He is there now. Dia baru saja pergi ke London. Dia ada di sana sekarang. No, thank you. I have just had my lunch. Tidak, terima kasih. Saya baru saja makan siang. I have already seen this movie. It's boring. Saya sudah melihat film ini, itu membosankan. The present perfect structure subject plus has or have plus verb 3 plus object or complement. Signal words atau kata-kata tanda ever, for, just, never, not, yet, recently, since, so far, this morning, this afternoon, this evening, etc. Till now, up to now, yet. Okay? Timeline atau garis waktu like this one. Ya. Ini contohnya untuk present perfect, past, present, future. Untuk garis waktu present perfect. We use the present perfect for action in the past that have a connection to the present. The time when this action happen is not important. Jadi kita menggunakan present perfect untuk tindakan di masa lalu yang memiliki koneksi di masa kini. Waktu ketika tindakan ini terjadi tidak penting. Jadi di present perfect hasil yang lebih penting daripada waktu dan tindakan. Oke? I have known Karen since 1994. Saya sudah kenal Karen sejak tahun 1994. She's lived in London for 3 years. Dia tinggal di London selama 3 tahun. I've worked here for 6 months. Saya telah bekerja di sini selama 6 bulan.
Oke, the present perfect, timeline atau garis waktu. Oke, kita lihat selanjutnya untuk timeline atau garis waktu dari present perfect. We use the present perfect for recently completed action. Kita lihat, kita menggunakan present perfect untuk tindakan yang baru saja diselesaikan. Oke, kemudian present perfect. We use the present perfect action beginning in the past and still continue. Jadi, kami menggunakan present perfect. Jadi, kita mesti menggunakan present perfect untuk tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang. Oke. B. Present perfect continuous. The structure: subject plus has or had plus been plus verb ing plus object or complement. Definition atau pengertian dari present perfect continuous. The present perfect continuous tense or present perfect progressive tense shows that something started in the past and it's continuing at the present time. The present perfect continuous tense atau present perfect progressive menunjukkan bahwa sesuatu dimulai di masa lalu dan berlanjut pada saat ini. Oke, present perfect continuous usage atau penggunaannya. 1. Actions beginning in the past and still continuing. Focus is on the action, mostly with since, point of time, or for, period of time. Jadi, penggunaan dari present perfect continuous, tindakan satu, tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut, fokus pada tindakan. Lebih menggunakan kata since atau titik waktu atau waktu tertentu, atau juga for, kata for untuk period of time atau periode waktu. Oke, let's take a look the example. I have been waiting for you for 3 hours. It was too long. Saya telah menunggu Anda selama 3 jam. Ya, itu terlalu lama. I've been working on this report since 8 o'clock this morning. Saya sudah mengerjakan laporan ini sejak jam 8 pagi ini. Present continuous usage. 2. Recently completed action. Focus is on the action. Jadi tindakan yang baru saja selesai, fokus ada pada tindakan. Okay, let's take a look at the example. She has been watching too many videos. It took too much time. Dia terlalu banyak menonton video, butuh terlalu banyak waktu. Someone's been eating my chips. Seorang sudah makan chips saya. She has been cooking since last night. Dia telah memasak sejak tadi malam. Okay, the present perfect continuous structure. Subject plus has or have plus been plus verb ing plus object or complement. Signal words atau kata-kata tanda. All day, the whole day, since, for, questions, with how long. Using subject plus auxiliary. She, he, it, use, has been. They, we, I, you, use atau menggunakan had been.
Untuk kata kerja yang biasanya tidak digunakan dalam bentuk continuous, digunakan dalam present perfect. Kata-kata kerja tersebut adalah now, hate, hear, understand, dan want. The present perfect continuous. Timeline atau garis waktu. We use the present perfect progressive for action in the past which have a connection to the present and for actions beginning in the past and still continuing. The focus is on the action. Kita menggunakan present perfect progressive untuk tindakan di masa lalu yang memiliki koneksi ke masa kini, dan untuk tindakan yang dimulai di masa lalu tersebut masih berlanjut. Fokusnya pada tindakan. Okay, the next timeline. We use the present perfect progressives for recently completed action. This focus is on the action. Okay, kita menggunakan progresif sempurna, atau maksud saya present perfect progresif untuk tindakan baru-baru ini. Fokusnya pada tindakan. Okay, how about your understanding about present perfect or present perfect continuous? Jadi bagaimana pendapat Anda atau pengertian Anda tentang present perfect dan present perfect continuous after you watch this video, setelah Anda menonton video ini? If it's useful, jika itu bermanfaat and you enjoy to this video dan Anda senang dengan video ini, you can support me. Okay, with subscribe and activate the notification bell. Jadi Anda dapat support video ini dengan subscribe dan mengaktifkan notification bell-nya. Juga like, share ke teman-teman Anda atau relasi Anda. Begitu juga jika ada yang ingin Anda komen, silakan Anda komen di deskripsi komentar di bawah video ini. And thanks for watching. Stay blessed. See you next video.